Die Weihnachtszeit in Freiburg war stets ein besonderer Anlass. Die Straßen waren festlich geschmückt, und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln lag in der Luft. Es war das jahrliche Familienfest, und ich hat Michigan darauf gefreut, die vertrauten Gesichter zu sehen. Doch als ich in diesem Nachmittag das Haus betrat, überkam Michigan ein merkwürdiges Gefühl. Mein Ehemann stand neben mir, aber mein Gedanken wanderten unweigerlich zu meinem Stiefvater. War bereits wie immer charmant und hilfsbereit. Waren die anderen sich unterhielten und lachten, bemerkte ich sein Blick. Ein kurzer Moment der Gegenkontakts ließ mein Herz einen Schlag aussetzen. Ich versucht, Michigan auf das Gespräch mit meinem Mann zu konzentrieren, doch die Distanz zwischen uns fühlt sich plötzlich erdrückend. Sprach über die neuesten Entwicklungen in seiner Arbeit, während ich innerlich mit einem Gefühl der Unruhe kämpft. Bist du müde? Fragt mein Mann schließlich und sah Michigan besorgt. Ich lächelte schwach und schüttelte den Kopf. Alles in Ordnung, antwortete ich, obwohl ich wusste, dass es nicht so war. Ein Teil von mir wollte ihm nachkommen, in umarmen und ihm meine Sorgen anvertrauen. Stattdessen fühlte ich Michigan mehr denn je wie ein Fremd in meiner eigenen Familie. Der Abend verging in einem Wirbel aus Gesprächen und Lachen, doch mein Gedanken blieben bei meinem Stiefvater haften. Ich konnte nicht leugnen, dass ich Michigan zu ihm hingezogen fühlte. Dies Anziehung war verwirrend und beunruhigend zugleich. Es war nicht nur die körperliche Anziehung, es war die Art und Weise, wie Michigan ansah, als würde etwas sehen, das niemand sonst in mir erkannt. Als wir schließlich am Tisch saßen und das Festmahl genossen, spürte ich seinen Blick auf mir ruhen. Ein kurzer Augenblick genügt, mein Gedanken zu vernebeln. Ich dachte an all die Jahre zurück, an die feiertage voller Freude und an die Momente der Zweisamkeit mit meinem Mann. Doch jetzt schien alles anders zu sein. Nach dem Essen entschied ich Michigan für einen Cousin-Spaziergang im Freien. Die Kalt bis in mein Gesicht, während ich durch die festlich beluchten Straßen schlendert. Ich wollte mein Gedanken ordnen und herausfinden, was dies Anziehung bedeutet. Plötzlich hatte ich den Drang, ihn zu treffen, allein. Ich kehrte ins Haus zurück und fand meinen Stiefvater im Wohnzimmer vor dem Kamin sitzen. Hast du einen Moment? Fragte ich impulsiv und stellte Michigan nebenan. Nickt überrascht und lächelte leicht. Naderlich, antwortete sanft. In diesem Moment überkam Michigan ein Welli von Mut oder vielleicht auch Wahnsinn. Konnten wir uns vielleicht morgen treffen? Na, wir beide? Sein Augen weiteten sich für einen kurzen Augenblick, dann nickte langsam. Ja, gern. Ich fühlte ein Kribbeln in meinem Bauch bei dieser Entscheidung, ein Mischung aus Aufregung und Angst vor dem Unbekannten. Was wird uns werden? Wird es mir helfen oder alles nur noch komplizierter machen? Zurück bei meiner Familie spürt ich den Druck auf meinen Schultern wachsen. Mein Ehemann saß am Tisch mit einem Glas Wein in der Hand und blickt mir nachdenklich entgegen, als wusst mehr als sagt. Die Nacht fiel über Freiburg herein, es war still geworden im Haus, nur das Nistern des Kamins war zu hören. Ich wusste nicht, was morgen bringen wird oder ob es klug war, diesen Schritt zu wagen, denn ich hatte ich das Gefühl, dass sich etwas zwischen uns verändern wird, egal wie es enden mochte. Die Dunkelheit umhüllt das Haus wie ein schwerer Vorhang. Ich saß allein im Wohnzimmer, worin die Erinnerungen an das Fest und meinen Stiefvater wie Schatten am Michigan schlichen. Es war ein seltsames Gefühl, als ob ich zwischen zwei Welten gefangen war. Auf der einen Seite mein Ehemann, der mir vertraut und doch so fern schien,
auf der anderen Seite die Unerwartet Anziehung zu einem Mann, der mir schon lang nahe war. Am nächsten Tag beschloss ich, in Anzurufen. Ein Kaiser Austausch über den bevorstehenden Feiertag sollte es sein. Doch als ich sein Stimme hort, ward mir klar, dass mehr hinter dieser Verbindung steckt. Konnten wir uns vielleicht treffen, fragt ich zögernd. Ja, gern, antwortet ohne zu zögern. Ich wollte einen kleinen Park am Rand von Freiburg, wo wir ungestört reden konnten. Die Blätter raschelten sanft im Wind und die ersten Anzeichen des Herbsts waren überall zu sehen. Als ich ankam, wartet bereits auf einer Bank. Sein Blick war warm und einladend. Ich have nachgedacht, begann und sa Michigan direkten. Es gibt de etwas zwischen uns sein Wort treffen Michigan unerwartet, sie waren wie ein Funk in der Dunkelheit. Was meinst du, fragt ich vorsichtig und spürt mein Herz schneller schlagen. Ich voll Michigan zu dir hingesigen, gesten schließlich. Der Moment schien stillzustehen. Ich wollte antworten, doch die Wort blieben mir im Hals stecken. Stattdessen lächelte ich nur schwach und wand den Blick ab. Wir redeten weiter über Belanglosigkeiten, doch die Spannung zwischen uns ward mit jedem Satz greifbarer. Schließlich wagt ich den Schritt nachher zu rücken und unser Hand berührten sich kurz, ein flüchtiger Kontakt, der jedoch alles verandert. Wir haben uns geküsst, flüstert plötzlich und sein Augen funkelten vor Aufregung und Unsicherheit zugleich. Ich konnte kaum glauben, was gerade geschehen war, mein Verstand schrie nach Vernunft, während mein Herz etwas anderes wollte. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, heimlich Nachrichten auszutauschen und uns heimlich zu treffen. Jedes Mal fiel es mir schwerer, mein beiden Welten voneinander zu trennen. Mein Ehemann bemerkt meine Abwesenheit immer mehr, stellt vergen, die ich nicht beantworten konnte. Einmal saß ich mit ihm beim Abendessen, das Licht des Kerzenhalters warf flackernd Schatten auf den Tisch. Sah Michigan und sagt, du bist in letzter Zeit so distanziert, ich lächelte gezwungen zurück und versucht, sein Besorgnis abzuwiegeln. Es ist nur viel los am Job, lag ich leichtfertig und fühlt Michigan sofort schuldig dafür. In der darauffolgenden schwere Bredeten wir uns wieder in dem Park. Die Luft war kühl und frisch, es fühlt sich wie ein Flucht aus meinem Alltag. Als wir uns treffen, spürt ich die Anspannung zwischen uns erneut wachsen. Lass uns nicht nur träumen, sagt ernsthaft und nahm mein Hand in sein. Es gibt keinen Grund zur Angst, doch genau das tat ich hat Angst vor dem Unbekannten und den Konsequenzen meiner Entscheidungen. Wir verbrachten Stunden miteinander, jeder Moment schien kostbar zu sein. Doch je mehr Zeit verging, desto mehr wuchs in mir das Gefühl der Zerrissenheit zwischen dem Verlangen nach ihm und meiner Verpflichtung gegenüber meinem Ehemann. Schließlich kam der Tag unseres nächsten Treffens, ein cooler Morgen im Oktober mit einem strahlend blauen Himmel über Freiburgs Altstadt. Ich fühlte Michigan nervös, es war eine Entscheidung in der Luft spürbar, eine Entscheidung über mein Leben. Als wir uns gegenüber standen, wusste ich nicht mehr weiter, mein Gedanken kreisten das Verboten wie ein unaufhörlicher Sturm in meinem Kopf. Und doch konnte ich nicht anders als ihm nachherzukommen. Die Luft war frisch, als ich ihn sah. Stand am vereinbarten Treffpunkt, einer kleinen Bank im Schatten eines alten Baumes im Stadtpark. Die bunten Blätter fielen sanft zu Boden und umholten uns mit einem Hauch von Melancholie. Mein Herz schlug schneller, als ich Michigan ihm nachhörte. Der Gedanke an unser heimlichen Treffen ließ Michigan innerlich zappeln. Hallo, sagt leise und lächelt. Sein Blick war warm, doch ich spürt die Schwer meiner Entscheidungen.
Die Erinnerungen und unser letztes Treffen schwerten in meinem Kopf, unser Lippen haben sich getroffen, ein Moment, der alles verändert hat. Wir setzten uns auf die Bank und schwiegen ein Weile. Die Geräusche der Stadt uns herum waren weit entfernt, während mein Gedanken die Leer in meiner stablen Beziehung kreisten. Mein Mann hat bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Stellt Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Wie geht es dir? Fragte schließlich und brach das Schweigen. Ich denke nach, antwortete ich zögerlich. Es fiel mir schwer, ihm in die Augen zu sehen. Nachdenken ist gut, sagte ernsthaft. Aber du solltest auch fühlen, ich spürt einen Schauer über meinen Rücken laufen, sein Wort trugen ein tiefer Bedeutung. In diesem Moment taucht ein alter Freund aus meiner Vergangenheit auf, jemand, den ich seit Jahren nicht gesehen hat. Kam auf uns zu und wirkt überrascht, Michigan dort zu sehen. Was für ein Zufall, rief aus und lächelte breit. Der Freund setzt sich zu uns und begann, Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen, unbeschwert seiten Lachen und Freude in Freiburgs Altstadt. Ich fühlte Michigan zurückversetzt in eine Zeit, als das Leben einfacher war und ich weniger Verantwortung trug. Doch während sprach, war mein Blick immer wieder zu meinem Stiefvater gewandert. Sein Augen spiegelten Unruhe weiter, wir waren beide gefangen zwischen dem Vertrauten und dem Verbotenen. Schließlich verabschiedet sich der Freund mit einem herzlichen Lächeln und ließ uns alle in Zurich. Die Atmosphäre zwischen uns war angespannt, ich konnte die unausgesprochenen Fragen spüren. Das war unerwartet, murmelte Es bringt Erinnerungen zurück. Ich nicht stumm und fühlt Michigan hin und hergerissen zwischen den beiden Männern in meinem Leben, dem einen, der mir Sicherheit bot, und dem anderen, der mein Herz zum Rasen bracht. Die Gespräch über alte Zeiten ließen Michigan erkennen, wie sehr ich noch nahe sucht, nicht nur körperlich, sondern emotional. In meiner Ehe fällt etwas Grundlegendes, es war nicht mehr das gleich wie früher. Ich stand auf und blickt über den Park hinweg zur Altstadt von Freiburg mit ihren charmanten Gassen und historischen Gebäuden. Erinnerungen und glückliche Momente kamen hoch, doch sie waren jetzt von einem Schatten des Zweifels durchgegangen. Was machen wir jetzt? Fragte ich schließlich leise. Sah Michigan an, sein Augen suchten nach einer Antwort in meinem Gesicht. Wir müssen entschieden, sagte ernsthaft. Wohin führt das alles? Sein Wort halten in mir weiter, es gab kein Zurück mehr. Der Druck ist unerträglich, die Geheimnis lasteten schwer auf meinen Schultern. Ich wusste, dass dies entschiedenen Konsequenzen haben würden, für uns beide und für mein ganzes Leben. Und während wir uns gegenseitig ansehen, fühlt ich den Abgrund vor uns sich often, es war nur ein Frage der Zeit, bis alles ans Licht kam. Ein Gefühl die Unbehagens durch für Michigan wie ein kalter Windstoß in einem Herbstmorgen, was wird passieren? Die Tage nach unserem ersten Kuss Virgingen in einem Nebel aus Verwirrung und Sehnsucht. Jedes Mal, wenn ich meinen Stiefvater sah, schlug mein Herz schneller. Die Spannung zwischen uns war greifbar, und ich konnte nicht anders, als Michigan von mitreißen zu lassen. Doch gleichzeitig nagten die Schuldgefühle in mir. Ich war verheiratet, und die Lügen, die ich let, schienen sich Michigan zu schließen wie ein Dunkelwolk. Der bevorstehende Familienausflug ins Umland stellt eine Herausforderung dar. Wir hatten uns dazu entschlossen, den Schoensland zu besuchen, ein Ort voller Erinnerungen und Unbeschwertheit in der Natur. Die Vorfreude auf das gemeinsame Erlebnis war jedoch von einem Schatten überschattet, was wird passieren, wenn wir uns allen begegneten.
Die Gedenken deren Lesen Michigan nicht los. Am Tag des Ausflugs strahlt die Sonne über Freiburg. Die Stadt Warvaler Leben, und der Weihnachtsmarkt hat bereits sein Stand aufgebaut. Der Duft von Glühwein und Gebrannten Mandeln lag in der Luft. Ich versucht, Michigan auf die Gespräch mit der Familie zu konzentrieren, doch mein Blick wandert immer wieder zu meinem Stiefvater. Erskien mein in ihr Zerrissenheit zu spüren und lächelt mir Vielsagen zu. Warend wir durch die Altstadt schlenderten, fühlte ich Michigan wie ein Schauspieler in einem Stück, dessen Handlung ich nicht kontrollieren konnte. Mein Mann bemerkt mein Ablenkung und fragt, alles in Ordnung, ich nicht hastig und versucht, mein Lächeln aufrecht zu halten. Doch je mehr Zeit verging, desto unerträglicher wurde das Gefühl der inneren Zerrissenheit. Am Abend des Ausflugs fanden wir uns in einer kleinen Burgut wieder. Die Atmosphäre war gemütlich, das Holz knistert im Kaminfeuer und das Licht taucht alles in ein warmes Glühen. Die Familie saß zusammen am Tisch, lachte und erzählt Geschichten aus der Vergangenheit. Ich fühlt Michigan wie ein Fremdkörper zwischen diesen vertrauten Gesichtern. Als sich die Gespräch allmählich beruhigten und die anderen sich zurückzogen, blieb ich allein mit meinem Stiefvater zurück. Ein kurzer Moment des Schweigens entstand zwischen uns, es war fast so, als konnten wir beide den unausgesprochenen Wunsch spüren, der zwischen uns schwebt. Es ist schon hier, sagt leise und sah mir tief in die Augen. In diesem Augenblick fühlt ich Michigan hin und hergerissen zwischen dem Verlangen nach nahe und dem Drang, alles abzubrechen. Ja, antwortet ich kaum hörbar und wusste nicht mehr weiter. Wir verbrachten die Nacht zusammen, und das Gemand es ont. Es war ein Wendepunkt in meiner Wahrnehmung, alles schien klarer und gleichzeitig verwirrender als je zuvor. Das Gefühl von Freiheit misst sich mit dem Wissen mein Währendwertung. Doch als der Morgen dämmert und das Licht durch das Fenster fiel, wurde mir bewusst, dies Entscheidung konnte alles verändern. Was wurde geschehen, wenn jemand unser Geheimnis entdeckt? Der Gedenk ließ Michigan frosteln. Als wir schließlich aus der Hut traten, bemerkten wir ein Gruppe von Familienmitgliedern am Eingang, sie hatten uns beobachtet. Ein Blick genügt, ich wusste sofort, unser Geheimnis waren nicht mehr sicher. Der Ausdruck auf den Gesichtern meiner Familie sprach band über ihr Enttäuschung und Verwirrung. Ein Gefühl der Panik überkam Michigan, wie sollten wir das erklären? In diesem Moment wurde mir klar, das Spiel war vorbei, die Konsequenzen würden bald folgen. Die Blick meiner Familie brannten in meinem Rücken, während ich hastig den Weg zurück zur Hut suchte. Die Kalt der Nacht schien Michigan zu umarmen, aber nicht einmal das konnte die in ihr Hitze dampfen, die durch meine Dürren pulsiert. Ich fühlte Michigan wie ein Schatzfigur, die auf dem Brett gefangen war, ohne einen Ausweg zu sehen. Mein Mann war bereits drinnen und unterhielt sich mit einigen Verwandten. Sein Lachen klang so unbeschwert, so weit entfernt von dem Chaos, das in mir tobt. Ich setzte Michigan an den Tisch und versucht, ein Lächeln zu erzwingen. Alles in Ordnung, fragt mit einem besorgten Blick. Ja, alles gut, antwortet ich hastig und wand den Blick ab. Die Wortklangen hall und innerlich selbst in meinen Ohren. Die Dunkelheit meiner Geheimnis erdrücken zu werden. Jed's Mal, wenn ich ihn entdeckt, an meinen Stiefvater, überkam Michigan ein Gefühl der Schuld. Es war nicht nur die physische Anziehung, es war auch die emotionale Verbindung, die sich zwischen uns entwickelt hat. Ich fühlte Michigan hin und hergerissen zwischen der Pflicht gegenüber meinem Mann und dem Verlangen nach etwas Verbotenem. Plötzlich hört ich ein Geräusch hinter mir. Mein Mann hat sein Glas abgestellt und kam nahe.
Ich have dich schon den ganzen Abend nicht mehr gesehen, bemerkte und setzt sich neben Michigan was ist los? Nichts, sagt ich rasch und zwang Michigan dazu, ihm in die Augen zu sehen. Doch in diesem Moment spürt ich ein Hand auf meiner Schulter, es war mein Stiefvater. Konnte ich dich kurz sprechen, fragte Elias, sah das nur ich es hören konnte. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich aufstand und ihm folgt. Wir gingen hinaus in den Garten, wo die frische Luft wie eine Erleichterung wirkt. Es tut mir leid, begann sofort, ich wollte nicht, dass es so herauskommt. Das ist nicht das Problem, antwortete ich hastig. Es geht alles. Sah Michiganen, seine Augen waren ernst und durchdringend. Ich kann nicht aufhören und dich zu denken, dies wird ließen mein Herz schneller schlagen. Wir dürfen das nicht tun, flüsterte ich mehr für Michigan selbst als für ihn. Doch das Guicht seiner Anziehung war wie ein Magnet, es zog Michigan unwiderstehlich. In diesem Moment horten wir ein Geräusch aus dem Haus, es klang nach einem Stuhl, der umgestoßen ward. Mein Herz rutscht mir in die Hose, was war passiert? Wir hasten zurück zum Eingang und fanden meinen Mann vor, mit einem Ausdruck des Entsetzens auf seinem Gesicht. Was macht hier draußen? Fragt scharf. Ich spürt einen Kloß im Hals, mein Gedanken rasten. Wie sollte ich ihm erklären, was gerade geschehen war? Die Dunkelheit meiner Geheimnis schien nun greifbar zu sein. Wir haben nur, begann mein Stiefvater zögerlich, doch mein Mann schnitt ihm das Wort ab. Genig. Ich have etwas gehört. Etwas unangenehmes. Sein Tonfall ließ keinen Raum für Missverständnis oder Ausreden. In diesem Moment ward mir klar, die Fassade war zerbrochen, die Wahrheit ward ans Licht kommen müssen. Ein unerwartetes Ereignis hat uns alle zur Konfrontation gezwungen, mit unseren Gefühlen und unserer Realität. Ich fühlte Michigan wie ein Schatten meiner selbst, der Druck auf meinen Schultern ward unerträglich. Wie sollten wir aus dieser Situation herauskommen? Welche Entscheidung ward jetzt getroffen werden müssen? Die cool Abendluft in Freiburg umholt Michigan, als ich den vertrauten Platz im Schauensland erreicht. Der Ausblick auf die Stadt war atemberaubend, aber mein Gedanken waren weit entfernt von der Schönheit der Natur. Der emotionale Konflikt in mir brodelt, und ich wusste, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich setzte Michigan auf ein Bank, die oft unser Rückzugsort gewesen war. Hier hatten wir unser Gespräch geführt, Locken gedelt und auch still genossen. Doch jetzt war alles anders. Die Erinnerungen schienen mir wie ein schwerer Mantel zu werden, der Michigan erdrückt. Plötzlich hört ich Schritt hinter mir. Ich drehte Michigan und sah ihn kommen. Sein Gesicht war ernst, und ich konnte die Unsicherheit in seinen Augen erkennen. Wir müssen reden, sagte Elias und setzt sich neben Michigan. Ja, antwortete ich kurz und fühlt, wie mein Herz schneller schlug. Es war der Moment gekommen, in dem wir unser Geheimnis offenbaren müssen. Die Luft zwischen uns war geladen mit unausgesprochenen Worten. Ich kann nicht mehr so tun, als war alles in Ordnung, begann zögerlich. Es fühlt sich an, als ob wir uns immer weiter voneinander entfernen, seine Stimme zittert leicht, und ich spürt das Gewicht seiner Wort. Ich fühle es auch, just nicht schleißlich. Aber was sollen wir tun, die Frage hing schwer in der Luft. Wir wissen beide, dass die Antwort nicht einfach sein wird. Sah Michiganen, als würde noch eine Lösung suchen. Wir konnten versuchen, ehrlich zu sein über alles, diese Idee klang verlockend und zugleich beängstigend. Ehrlichkeit bedeutet auch die Konfrontation mit den Gefühlen für meinen Stiefvater. Ein Teil von mir wollte fliehen,
Weg von dieser Situation und den damit verbundenen Emotionen. Doch ein anderer Teil drängt Michigan zu bleiben und die Dinge zu klären. Und was ist mit ihm, fragt ich vorsichtig und vermied es, seinen Namen auszusprechen. Der Gedanken mein heimlich Beziehung mit Michigan nervös. Es wird nicht einfach sein, antwortet mit einem Seufzer. Aber vielleicht müssen wir uns entschieden, für uns oder für das, was wir verloren haben. Die Wort schwebten zwischen uns wie ein Damoklesschwert. Ich dachte in die Momente zurück, die ich mit meinem Stiefvater geteilt hat, und das Gefühl der verbotenen und der Aufregung. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für diese Entscheidung, murmelte ich schließlich. Die Unsicherheit nagte in mir wie ein hungriges Tier. Legt eine Hand auf mein Schulter und sah mir tief in die Augen. Wir müssen herausfinden, was uns wirklich wichtig ist. In diesem Moment fühlt es sich wie ein Wendepunkt, ein Moment der Wahrheit. Doch bevor ich antworten konnte, tat das Geräusch von Stimmen aus der Fern, ein Gruppe von Menschen näherte sich dem Aussichtspunkt. Es war das Geräusch des Lebens, unbeschwert und fröhlich, im Gegensatz zu unseren inneren Kämpfen. Lass uns später weiterreden, schlugger vor und stand auf. Ich nicht stumm, das Gefühl de Unausgesprochenen blieb zwischen uns bestehen. Als wir uns trennten und jeder seinen eigenen Weg ging, spürte ich einen Schauer über meinen Rücken laufen. Die Entscheidung stand noch immer im Raum, unausweichlich und bedrückend. Die Leer in meinem Herzen wurde durch den Druck dieser Wahl nur verstärkt. Es lastet schwer auf mir wie der Nebel über dem Schauensland in den frühen Morgenstunden. Ich wusste nicht mehr weiter, alles schien im Chaos zu versinken, mein Gefühle für in und mein Leben mit meinem Mann verwoben sich zu einem unlösbaren, natten aus Verlangen und Pflichtbewusstsein. Der Abend näht sich dem Ende zu, die Lichter der Stadt funkelten wie Sterne im Himmel, unerreichbar und fernab meiner Realität. Der Weihnachtsmarkt in Freiburg erstrahlt in festlichem Glanz, die Stand waren mit Lichtern geschmückt und der Duft von gebranten Mandeln lag in der Luft. Ich schlendert durch die Mensch, mein Herz schwer und mein Gedanken wirbelten wie die Schneeflocken, die leise vom Himmel fielen. Die bunten Lichter schienen mir schadenfroh zuzwinkern, während ich versucht, meine in ihr Zerrissenheit zu verbergen. Die letzten Wochen waren ein ständiger Kampf gewesen. Die heimlichen Treffen mit meinem Stiefvater hatten ein Welt eröffnet, die ich nie für möglich gehalten hat. Doch je mehr ich Michigan in dies verboten Anziehung hineinsteigert, desto mehr fühlt ich Michigan gefangen zwischen zwei Leben. Mein Ehemann und nichts von dem Sturm, der in mir tobt. War immer noch der liebevolle Mann, den ich geheiratet hat, aber sein Nahe fühlt sich zunehmend fremden. Ich sucht nach einem Moment der Ruhe und zog Michigan in ein echte Market Zurich. Dort standen ein paar Tische unter einem großen Zelt. Ich bestellt einen Glühwein und beobachtet die Menschen Michigan herum. Lachten und tanzten, während ich allein saß und über mein Leben nachdacht. In dieser festlichen Atmosphäre fühlt ich Michigan wie ein Geisterfrau, unsichtbar für alle. Ein unerwartetes Geräusch riss Michigan aus meinen Gedanken, es war mein Stiefvater, der plötzlich neben mir stand. Sein Lächeln war warm und vertraut, doch es schickt mir gleichzeitig Schauer über den Rücken. Ich dacht, ich find dich hier, sagte leise. Ich, stammelte ich und was nicht, was ich sagen sollte. Der Glühwein in meiner Hand wurde kalt, waren sich mein Herzschlag beschleunigt. Lass uns reden, schlugger vor und führt Michigan zu einem ruhigeren Ort am Rand des Markets. Wir setzten uns auf eine Bank unter einem großen Baum, dessen Ast mit Lichtern geschmückt waren.
Die kalt der Nacht Hult UNS wie ein dicker Mantel aus Unsicherheit und Unausgesprochenen Worten. Es ist nicht einfach für Michigan, Begender Zagernd. Ich kann nicht aufhören und dich zu denken. Sein Wort treffen Michigan wie ein Schlag ins Gesicht, sie waren soll berauschend als auch beängstigend. Wir können das nicht tun, ich hastig und spürt das Gewicht meiner Entscheidung wie einen Stein in meinem Magen. Warum nicht, fragt mit einer Intensität in seinen Augen, die mir den Atem raubt. Die Antwort blieb mir im Hals stecken, ich wusste es selbst nicht genau. Ein Teil von mir wollte ihm alles erzählen, von der Lehr in meiner Ehe bis zu dem unstillbaren Verlangen nach seiner Nähe. Doch die Angst vor den Konsequenzen hielt Michigan zurück. Es ist kompliziert, meldet schließlich und sa weg. Suft tief und legt sein Hand auf mein. Kompliziert ist nur ein Wort für das Unausgesprochen, sagt sanft. In diesem Moment überkommt Michigan ein Welle von Emotionen, das Verlangen misst sich mit Angst und Schuldgefühl. Ich wollte ihm nachher sein, aber gleichzeitig wusste ich die Risiken dieser Beziehung, für uns beide. Plötzlich ertönt ein lautes Lachen aus einer Gruppe junger Leuten der Nähe, es riss uns beide aus unser Trance zurück ins Hier und Jetzt. Ich zog mein Hand schnell zurück und stand auf. Ich muss gehen, sagte ich hastig. Wort. Lass uns nicht so enden, rief hinter her. Ich dreht Michigan und sah in ein Bild voller Schmerz und Verzweiflung stand auf seinem Gesicht geschrieben. In diesem Augenblick spürt ich die Kluft zwischen unseren Welten starker denn je. Sie war wie ein Abgrund zwischen zwei Herzen, die sich den Akzenten, aber niemals zusammenfinden konnten. Mit einem letzten Blick wand ich Michigan und ließ ihn stehen. Das Gewicht meiner Entscheidung lasst ich schwer auf meinen Schultern während ich durch die Mensch zum Ausgang des Markets ging, zu wissen, was als nächstes passieren wird oder ob Regimals wieder so unbeschwert sein konnten wie zuvor. Die Straßen Freiburgs waren in sanftes Licht getaucht, als ich durch die Altstadt schlendert. Der Weihnachtsmarkt war in vollem Gange, und die festliche Atmosphäre Hult Michigan wie ein warm Deck. Doch in mir burdelt ein Sturm. Jeds Lachen und jeder Glühweinduft verstärkt das Gefühl der Einsamkeit, das Michigan seit Wochen begleitet. Ich hat die Entscheidung getroffen, und nun musste ich mit den Konsequenzen leben. Mein Mann hat nichts gesagt, doch ich spürt sein Blick auf mir, die Vergen, die Unausgesprochen im Raum hingen. Bemerkt meine Abwesenheit, mein Gedenken schwebten immer wieder zu meinem Stiefvater zurück. Der Kuss, den wir geteilt hatten, war wie ein Schatten über mein Leben gefallen und ließ Michigan nicht mehr los. Wir haben uns geküsst, dies Wort halten in meinem Kopf weiter, als war es ein Mantra. Ich entschied Michigan für einen Spaziergang zum Schauensland. Die frische Luft sollte mir helfen, mein Gedanken zu sortieren. Je nachher ich dem Berg kam, desto deutlicher wurde mir die Kluft zwischen dem Leben, das ich führt, und dem Leben, das ich mir wünscht. Ich wollte nicht länger zwischen zwei Welten gefangen sein. Am Fuß des Berges hielt ich in und blickte auf die Stadt hinunter. Die Lichter funkelten wie Stern am Boden und erinnerten Michigan an all die schönen Momente mit meinem Mann. Doch diese Erinnerungen waren von einer Schicht aus Traurigkeit überzogen. Ich hatte das Gefühl, dass ich in Betrug, nicht nur mit meinem Stiefvater, sondern auch mit meiner eigenen Unfähigkeit, ehrlich zu sein. In diesem Moment kam mir ein Gedanke, was wär, wenn ich alles binden würde? Die heimlichen Treffen hatten mir zwar ein Gefühl von Aufregung gegeben, doch sie hatten auch ein Leer hinterlassen. Ein Leer, die sich nur vergrößert.
Ich wollt nicht mehr lügen, Wedger mir selbst nach anderen. Doch als ich Zurich zur Stadt ging, fühlt ich Michigan von einer inneren Stimme zurückgehalten. Was Word gestehen? Word meinst die Vater kämpfen wollen? Hat überhaupt Interest daran? Fragen unklar Antworten qualten Michigan. Als ich schließlich wieder auf dem Weihnachtsmarkt ankam, sah ich in meinen Stiefvater, an einem Stand stehen. Hat den Blick nach unten gerichtet und skien verloren in seinen Gedanken zu sein. Mein Herz schlug schneller, der Anblick lost ein Flut von Gefühlen in mir aus. Ich hab dich gesucht, sagt leise und schaut auf. Was machen wir hier, fragt ich unwillkürlich und spürt den Druck seiner Augen auf meiner Seele. Wir müssen reden, erwidert ernsthaft. Sein Wort ließen keinen Raum für Ausflucht oder Fluchtversuch. In diesem Moment wurde mir klar, wir standen an einem Wendepunkt, einer Entscheidung zwischen Verlangen und Verantwortung. Ich nicht stumm und folgt ihm zu einem ruhigeren Ort abseits des Markets. Die Menschen uns herum verschwammen zu einem Hintergrundrauschen, alles war unwichtig im Vergleich zu dem Moment, den wir teilten. Es kann nicht so weitergehen, begender zögerlich. Ich weiß, entgeniet ich fast flüsternd. Doch Beaver wir weiter reden konnten, tant plötzlich eine Stimme hinter uns, was macht beiden hier? Es war mein Mann, hat uns entdeckt. Der Schock in seinem Gesicht sprach Band, der Moment war vorbei und alles stand auf der Kipp.